D&D uptown with a man, then bro hopped out, lang one just grabbed them. She got a man, but said I'm attractive. All this income, bro, and it's passive. Trust me, I've been outside, I'm active, real life. This ain't no acting, sexy fish just opened up. So, welcome back to Road to 1 Miliar Series hari ke-40. Hari ini cukup berbeda karena saya tidak mengawali hari dengan jalan kaki, tapi selalu awali hari dengan afirmasi positif. Saya sehat, saya kaya, saya sukses, saya miliarder. Let's go. So, saya baru saja menuliskan to-do list apa yang harus saya lakukan di hari ke-40 ini. Dan di hari ke-40 ini saya akan lebih fokus dalam membuat short form content. Mulai dari scriptingnya, mulai dari shootingnya, mulai dari editingnya, dan sampai ke final konten. Dan mungkin saya juga akan melakukan batching konten atau batching hal lainnya. Jadi, batch konten itu ibaratnya saya akan melakukan spesifik kegiatan untuk waktu tertentu. Jadi, contohnya hari ini saya akan fokus ke scripting video pendek. Lalu, besoknya saya akan fokus ke video panjang. Intinya, batching konten itu melakukan spesifik hal tertentu dalam waktu yang sama. Dan ya, kita lihat saja hari ini bagaimana. Tapi yang jelas, saya akan terus berusaha untuk meraih kesuksesan, untuk meraih 1 miliar rupiah. Semua bisa karena terbiasa. Spotted a dime at the corner of my eye. She got enough man on the line, back just poking like a knife. Think she tryna get my line. Demon with the angel eyes. Maybe I'm hypnotized, but why am I thinking twice? Yo, 2-man step, I got my ting on me, so don't even try that shit. Make it clap like I won an award, like I'm sat at the bricks, bro in the trap. So, I'm learning a lot dari seseorang bernama Daniel Dallin. Sejujurnya, saya mengambil banyak inspirasi dari dia, mulai dari content creation-nya, mindset, bisnis, dan banyak hal. Dan satu hal yang menjadi kesamaan antara saya dan juga Daniel Dallin adalah visi kita, yaitu menginspirasi banyak orang, sebanyak mungkin orang untuk berubah, untuk chasing dreams, untuk menggapai impiannya. So, thank you Daniel Dallin, and I wish you kita bisa bertemu suatu saat nanti, one day maybe. Let's go. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Kamu tidak perlu 5 tahun untuk mengubah hidup kamu. Kamu hanya perlu 1 tahun yang baik untuk mengubah seluruh hidup kamu. Hanya 1 tahun yang fokus. Kebanyakan orang gagal untuk mengubah hidup mereka karena mereka tidak fokus. Ingat, fokus kamu akan menentukan masa depan kamu. Jadi, fokuslah pada hal-hal yang baik dan tinggalkan hal yang buruk. Tuhan memberikan mimpi di kepala kamu karena sebuah alasan. Dan alasannya adalah Tuhan tahu kamu bisa meraihnya. Jadi, mulai sekarang, jangan meremehkan diri kamu. Kerja keras, fokus pada mimpimu, dan yakinlah kamu akan berhasil. Banyak orang hanya fokus pada hasil akhir, tapi mereka tidak melihat pengorbanan yang tidak terlihat. Jam tidur yang berkurang, waktu keluarga yang hilang, dan pengorbanan lainnya. Saya melewati semua itu karena saya tahu jika saya hidup santai sekarang, saya akan membayar mahal di masa depan. Tetapi jika saya berkorban sekarang, saya bisa hidup tenang di masa depan. Tinggalkan hal yang buruk. Tuhan memberikan mimpi di kepala kamu karena sebuah alasan. Dan alasannya, Tuhan tahu kamu bisa meraihnya. Jadi, mulai sekarang, jangan meremehkan diri kamu. Kerja keras, fokus pada mimpimu, dan yakinlah kamu akan berhasil. Banyak orang hanya fokus pada hasil akhir, tapi mereka tidak melihat pengorbanan yang tidak terlihat. Jam tidur yang berkurang, waktu keluarga yang hilang, dan pengorbanan lainnya. Saya melewati
dan lainnya. Saya melewati semua itu karena saya tahu jika saya hidup santai sekarang, saya akan membayar mahal di masa depan. Tetapi jika saya berkorban sekarang, saya bisa hidup tenang di masa depan. Perjalanan ke 1 miliar ini bukan. Dan sejujurnya, diet saya sehari-hari sederhana. Saya makan nasi dan juga telur. Setiap hari nasi, telur, nasi, telur, nasi, telur. Dan saya juga mengkonsumsi Crevolin untuk menambah energi. You ready for another spoiler? I've always been a man of bold predictions, and I'm predicting that this guy right here, star in the making. Coming out of West London, some of you may know the name, but for those who don't, it's my guy, Central C. If you got what it takes, I'll take it. This shit took ages, should know that you can't rush greatness. But you're too impatient, 1 million views ain't famous. Need me a crib, no neighbours, mad, need me 1,000 acres. Can't wait till a man's on stages, I'm just not at that stage yet. Million views, I'm grateful, love, broski thinks that I made it. What's the long-term vision? 2M in my daughter's saving. Cat fell back and I thought he fainted. Dirty trap, all the jakes don't rate it. This when I took that L, I thought about Joe and I stopped complaining. Don't know about drought, spoke to the plug just now and a lot just came in. Bros over the pot just whipping, you know that the plot just twisting. Bro done a whole lot of missions, meanwhile whole of your block just bitching. So it don't make sense, selling them party drugs. Why do you think that I'm up 4 AM? Link my sheep pay for the rawest, yeah. Don't you know that talk is bait? Same way bro caught that case when I made 10M, might call it a day. I was young and I still invested, calm business minded. Stay in a trap or rap, or both, I'm indecisive. I was bando sold for surfing, observe I overheard him. One sign I'll burn that bridge, might go left if I miss this turning. Can't make my mind up, I'm in two minds. Not once did I think about quitting, I always knew that I blowed you time. I always knew that hoe weren't mine. I always knew them boys won't ride. Real shit. Why do you think that I roll on my own more time? Let the game commence, I'm up front, they're playing the bench. I heard who's up next, the city been saying a cinch. Tell a friend to tell a friend. I've been on some bullshit, I'm sure it's evident. Deep down I'm hurt, I'm stressing, but with the guys on Friday I'm laughing. When it comes to riding round here, they're stalling, bet in a orange. See what's pull up in a foreign, who's calling and what's it regarding? Dumb hoe just call me a wrong'un, I'm common, so what's so alarming? Bare hands I reckon I'd fist him, but the pussy all start backing out kitchen. Bro back in the Camden, listen, handful of bands in abandoned building. If the fans don't feel this, I'll be back in the bando filming. Baby on board on the ding, I had to tell B I don't have no children. I'm not in the mood for pics, I'm hearing kids saying swear that's him. They know the songs I sing, they don't know the life I live. They talk about riding, they don't know about the violent side of things. They see me shining, they don't know about the grind that I put in. Hey, Cinch, let's be real though. 2020's been a fucked up year so far. And more time it don't even look like there's light at the end of the tunnel. Sesi gym sudah selesai. Mari kita pulang, mandi, makan, dan kita lanjut bekerja. Let's go. It sounds cold. Next time. If I crave it, I cop it. Wheel up my rasking out like a skunk. It smells, get the grab, then lock it. I can't do 3, 5, 4, 20s, 3, 4, 30 to better my pocket. Got this brownie shaking her ass, my whapping up brass, so you know man's got it. YD, I'm the real hot topic. Gal, wind up your waist, TikTok it, then drop it. I don't know about love. In the trap, I was making dough. You was at home trying to bust your nut. If 7 bands get put on your head, young boys in a pension to send man up. So guys, I already home. Ayo kita lanjut bekerja. Let's go. Spotted a dime at the corner of my eye. She got enough man on the line, back just poking like a knife. Think she tryna get my line. Demon with the angel eyes. Maybe I'm hypnotized, but why am I thinking twice? Yo.